asa n'umucyo bigasakaza urumuri hose. This is the light of remembrance, the light of life. Excellency Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Ambassador of the Republic of Rwanda to the Kingdom of the Netherlands, Mr. Paul Huijts, Secretary General in the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Judge Carmel, Agius, President of the International Residual Mechanism from Criminal Tribunals, Ms. Christine Safari, Chairperson of IBUKA-Netherlands, Ms. Naila, Clarisse, survivor of the 1994 genocide against the Tutsi, Excellencies, Ambassadors, Heads of Mission, and members of the Diplomatic Corps, dear compatriots and friends of Rwanda, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Embassy of the Republic of Rwanda in the Kingdom of the Netherlands, I wish to welcome you to the 27th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi, held once more through virtual means due to the current COVID-19 pandemic. In spite of the challenges and restrictions posed by the current health situation, it is of capital importance for us to remember and honor the countless lives lost during this very atrocious period of our history. But it is also important for us to comfort and mend the hearts of those who survived during this very difficult time, many of whom still bear the physical and psychological wounds caused by the horrors they endured. 27 years have passed since the tragic events of April 1994. Rwanda has made remarkable progress as a country born from its ashes. This is a testimony of the unparalleled resilience and resolve to move forward that characterizes Rwandans. This determination to recover and heal from the wounds of the past has been demonstrated by survivors everywhere in the world and notably here in the Netherlands. As we remember those we lost during the darkest hours of our history, let us reaffirm our commitment to ensuring that such a tragedy never happens again. Let us join together in renewing and rebuilding our country and society. Let us unite as Rwandans, and let us draw a lesson from our past to shape a better future for those of us who are still here today and those of us who will come tomorrow. Ladies and gentlemen, allow me to take this moment to take you through today's sequence of events. We will begin by observing 1 minute of silence in honor of the victims of the 1994 genocide against the Tutsi. Welcome Ms. Christine Safari, Chairperson of IBUKA, to deliver her opening remarks. Nyakubahwa Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Ambassadeur w'u Rwanda mu Buholandi, Nyakubahwa Paul Huijts, umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Buholandi, Nyakubahwa Perezida w'urwego rushinzwe kurangiza imanza z'inkiko mpanabyaha IRMCT, Carmel Agius, Banyarwanda mwese abo mu Buholandi n'abo ku isi yose, abo duhuje amateka mwese, nshuti z'u Rwanda mwese mu nyumva cyangwa muzanyumva, mu nyemerere mbere na mbere bihanganishe mwese aho muri mu mago yanyu kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyahuangabanyije isi yose. Nimutwaze gitwari mukurikiza amabwiriza baduha yo kwirinda iki cyorezo.
ariko rero banyarwanda tukaba tutakwibagirwa kwibuka abacu bazize Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ubu hashize imyaka 27 bikaba byabaye ngombwa ko bikorwa muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi uko biri hano biri no kubera mu Rwanda, bateguye n'ibiganiro bijyanye na Genocide yakorewe Abatutsi, nkaba mbakangurira kuzabikurikirana. Ibuka rero mpagarariye ni umuryango urengera inyungu z'abarokotse Genocide yakorewe Abatutsi. Ibuka hano mu Buholandi yashinzwe mu 2003. Ibuka tukaba dufite intego muri rusange, hari ubutabera twifuza ko abakoze Genocide aho bari hose bashyigikirizwa ubutabera. Kuri iyi ngingo twishimira umusanzu wa leta y'u Buholandi, tunayisaba gushyiramo ingufu nanone kuko bagihari kandi bidegembya. Intego ya kabiri ni kwibuka, dukomeza kwibuka aho turi hose, twumva ari wo mukoro tugomba abacu, kandi natwe bikatwomora ku mitima yacu. Intego ya gatatu, gufasha abacitse ku icumu rya Genocide yakorewe Abatutsi. Haracyari abacitse ku icumu bakeneye ikiganza cyacu, dukora uko dushoboye ngo tubafashe kubaha ubuzima n'icyizere cy'ejo hazaza. Intego ya kane ni ukurwanya ipfobya rya Genocide yakorewe Abatutsi, kurirwanya twivuye inyuma mu buryo bwose bushoboka. Intego ya gatanu ikaba ari ukubaka amahoro, duharanira kandi ko Genocide itazongera kuba ukundi, turwanya ingengabitekerezo ya Genocide yakorewe Abatutsi, twigisha amahoro. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukwibuka twiyubaka. Idufasha kwibuka ariko ikadufasha no kudaheranwa n'agahinda, ahubwo tugaharanira kwiyubaka ndetse no kubaka abagifite intege nke. Banyarwanda duhuje amateka, mureke twibuke twiyubaka. Kubona umuntu aburabe bose mu buryo nka buriya byaduteye ibikomere byinshi, ariko wabona uko twiyubatse tukongera kubaka imiryango mishya. Nshime cyane abarescape bo bakomeza kubaho, umuntu akemera kwakira ubuzima yasigajwemo na Genocide, akigira, akiyubaka. Ni ubutwari bukomeye cyane. Dore u Rwanda rwacu rwabaye rushya, ntawe ukirazwa rwa ntambi, nta nduru ikituba hejuru. U Rwanda ni nyabagendwa, ruduteye ishema kandi rukaduha icyizere. Urakagira Imana Rwanda nziza. Nk'abahuye na Genocide yakorewe Abatutsi, tuzahora dushimira ingabo za FPR inkotanyi zaturokoye zigahagarika Genocide mu gihe bari biyemeje kutumaraho batwica bunyamaswa, ngo intego yabo yari ukurimbura burundu ubwo bwoko bw'Imana. Amahanga yaradutereranye murabizi, nta gasozi ko mu Rwanda katamenyweho amaraso y'Abatutsi, ariko inkotanyi zo kagira Imana zashyize iherezo kuri ubwo bugome. Tuzahora tubashimira. Ndashimira leta y'u Rwanda ikomeje kwita ku bacikacumu, ibarihira amashuri, ubuvuzi n'ibindi. Tuyishimira kandi ko idushishikariza kubaka igihugu gitekanye kandi kizira amacakubiri. Sinareka gushimira leta y'u Buholandi yatwakiriye iducumbikiye, ndetse n'Abaholandi bafite ubumuntu tubana ku munsi. Abo bakaba baradufashe akaboko muri urugendo rwo kwiyubaka. Tunabashimira inkunga bamaze gutanga
mu kuduhesha ubutabera kandi bazakomerezaho. Ndashaka gusoreza ku byifuzo nkayibuka Hollande dufite by'ingenzi. Twongeye gusaba abayobozi b'iki gihugu baduha uburenganzira twiyubakira urwibutso kugira ngo tubone aho twibukira, twajya tujyana indabo. Ubu busabwe ni bwubahwe rwose. Zarakozwe n'ahandi nko mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Busuwisi, mu Butaliyani n'ahandi. Hasaba guverinoma y'Abaholandi ko hajyaho itegeko rihana umuntu uhakana jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'upfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Nkaba nongeye gusaba Abaholandi, guverinoma y'Abaholandi ko bakomeza bagashakisha abajenosideri bagafatwa bagahanwa. Ikindi gikomeye rwose, turasaba umusanzu wawe buri wese mu rugamba rwo guhangana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi rigeze ku rwego rwo hejuru. Hirya no hino bahakana jenoside yakorewe Abatutsi bayitirira utuzina, bagenda bavuga ko hari jenoside ebyiri zabaye. Ubwo ni ubushinyaguzi. Buri wese aho aherereye hose, icyo yashobora cyose ngo ipfobya rya jenoside rishire burundu, nimuze tuvuge amateka yacu, ibyatubayeho byose. Twandike ibitabo, dutange ubuhamya, tubwire isi yose ibyatubayeho kuko nta bibeshyo birimo. Tuzaba tuvuga ibyatubayeho. Twamagane ku mugaragaro ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi, n'abazaduturukaho bose bazayirwanya. Ndasaba abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, muze dukomeze dushyire hamwe, tubibi neza, nimukomere kandi muri ibi bihe bikomeye. Wowe twabuze, ruhukira mu mahoro. Wowe wasigaye, ukomere kandi ukomeze inzira. Imana izi impamvu wasigaye kandi muri kumwe. Tugerageze kuvugana ku matelefone, nihagira uzagira ikibazo cy'ubwigunge n'ibindi, turahari kubwe yabitugezaho. Mukomere, muriho, nimwikomeze, nimukunde ubuzima kandi mube intwari. Mbifurije ubuzima bwiza no kugira amahoro y'umutima. Abemera Imana musenge cyane. Imana ni nziza, iriho kandi irakora. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Turibuka Genocide yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya Genocide. We will hear the testimony of Miss Naila Clarisse. Nitwa Naila Clarisse, ndi umunyarwandakazi, ndi umurescapé wa Genocide yabaye muri 1994 yakorewe Abatutsi. Navutse mu muryango w'abantu wa 19, none dusigaye turi bane. Muri abo 19, jenoside iba mu rugo twari abantu 11. Muri abo 11 ni njyewe njyenyine wasigaye. Abandi bose barabishe. None dusigaye turi bane, njyewe na mama wanjye na musaza wanjye n'umukuzine wanjye. Abandi bose barabishe. Kwa mama bavutse ari abantu 10, ari abana 10, abagira abuzukuru 7, n'abo babyeyi babo 2. Donc niyo mpamvu twari abantu 19. Kwa nyogokuru na sogokuru babyaye mama
kuko niho nabaga n'ubundi n'ubusanzwe niho nakuriye. Twabaga i Nyamirambo ku Kivugiza aho bitaga muri kompanyi Bâtisseur, niho twabaga. Niho Genocide yatangiye, niho narindi. Musaza wanjye ntago yari ahari, we yari yaragiye muri vacances ku babyeyi bo kwa papa. Mama ntabwo yari ahari kuko yabaga mu Busuwisi, yari yaraje kuhaba kuva muri 87. N'umukuzini wanjye Stella nawe ntabwo yari ahari, yari ari kumwe n'ababyeyi be mu rundi rugo. Ni ukuvuga ko rero twari abantu 11, akaba ari njyewe wasigaye, akaba ari njyewe nanjye njyenyine uzi ibyabaye muri uwo umuryango wacu. Ni njyewe bizi, ni njyewe njyenyine wabibonye. Niyo mpamvu nshobora ubu ngubu kubivuga, niyo mpamvu nshobora kubabwira uko byagenze. Barabishe bose, bahereye ku bahungu basiga abakobwa. Bari bazi impamvu basiga abakobwa, ntabwo bashakaga kwica abakobwa, barabibikiye nk'uko bavugaga. Baravugaga ngo barabibikiye ngo bazabica ngo mu banyuma. Bari barabagize mu Gifaransa bavuga ngo les objets sexuels. Niko bari bameze. Niyo mpamvu bari barasize abakobwa gusa. Abatante banjye, donc barumuna ba mama bose bari barasigaye babakoresha tout simplement. Mu rugo aho twari dutuye, barrière yari iri imbere y'umuryango, imbere y'urupango. Niyo mpamvu bashoboraga kwinjira uko bashatse, bagasohoka uko bashatse, kuko nta n'umugabo wari ukihari. Bose bari barabishe. Genocide itangira, twagiye kwihisha ahantu kwa Kadafi. Tuhita kwa Kadafi ni ku musigiti, n'umusigiti bita kwa Kadafi. Niho twagiye kwihisha, abantu benshi bo muri iyo quartier. Twagiye kwihishayo ku itariki ya 8. Ku itariki ya 13 interahamwe n'abasirikare ba Habyarimana baza kuhadukura kugira ngo bajye kutwica. Baratujyana, batwinjiza mu nzu yo ku mudamu twari duturanye. Byose byabereye mu muhanda umwe muri quartier yanjye. Batwinjiza muri iyo nzu, niho biciyemo abantu benshi. Muri iyo nzu ngo twari abantu bagera kuri 380. Njyewe niho navuye, ntabwo njyewe bahangiciye. Hari n'abandi bantu bashoboye kuhava, hari n'abandi ariko ntabwo turi benshi bashoboye kuhava. Ntabwo nzi umubare w'abantu bashoboye kuhava, ariko ntabwo turi benshi. Nyuma rero dushoboye kuhava aho ngaho muri urwo rugo, twashoboye gusubira mu rugo. Nibwo bari bashoboye kwica abahungu bose rero na sogokuru. Nuko nguko twasigaye turi abakobwa gusa kwa sogokuru. Bashatse kwica bose, bahereye ku bahungu bakurikizaho abakobwa. Bashakaga kurangiriza kuri nyogokuru. Bari bavuze ngo agomba kubanza kubona
abana be bose bapfa. Niyo yari porogaramu yabo kuko baranabivugaga, baramubwiraga ngo tuzabanza twice abana bawe bose, ngo ni wowe tuzica nyuma. Kandi exactement niko byagenze, niwe bishe bwa nyuma ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu. Nibwo bwa nyuma bamwishe, niwe bishe bwa nyuma. Abatante banjye bari babishe muri icyo gitondo, bari babajyanye ku cyobo babajugunyemo bakiri bazima, barenzaho amabuye. Ibyo byose abatante banjye bapfa narababonye, nari ndi kumwe nabo, ariko nyogokuru we ntabwo namubonye bamwica. Namubonye bamujyanye ariko ntabwo namubonye bamwica. Abatante banjye nibo nabonye babajugunya muri uwo mwobo, barabica. Ubu ngubu byararangiye byose, tuva mu Rwanda tujya kuba mu Busuwisi. Njyewe na musaza wanjye mama yaje kudutwara. None ubu ngubu njyewe ntuye mu Bubiligi, ndi umumama, mfite umwana w'umukobwa mwiza uzi ubwenge w'inkumi, na musaza wanjye nawe afite abana. Donc umuryango ntago bawumaze, turacyahari kandi nabo bazagira abana babo. Turahari, turahagaze, turakomeye. Hari n'ikindi kintu batadukuyeho, ntago badukuyeho umutima mwiza. Ntago umutima wacu wuzuye urwango, ntago umutima wanjye wanga, ntago mbanga, ntago mbarakariye. Abakoze ibyo byose nta emotion n'imwe mbafiteho, nta rwango mbafiteho. Ntago akunga ko ari akazi kanjye, ntago nshobora kubanga cyangwa kubarakarira. Ndi umumama. Iyo ngiyo niyo kado nziza nagize mu buzima bwanjye, ikaba ubu ngubu ariko kazi kanjye kuba umubyeyi mwiza, nta kindi. Ku muntu ndibuka kuri njyewe ku giti cyanjye, kuba narabibayemo, kuba mbizi, nzi ukuntu ab'iwacu bapfuye, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane kuko njyewe ndabizi, ariko mfite umubyeyi, mfite umumama, we ntagazi ukuntu bamwiciye abantu be. Donc position yanjye mfite irakomeye cyane yo kwigisha abana bacu ibyabaye, yo kumenya ko bamenye ibyabaye, kugira ngo banamenye nuko byagenze. Na mama wanjye nawe nkamubwira uko abibabishe, kugira ngo mufashe nawe gusurmonta iyo épreuve, mufashe kubyakira. Nubwo ntashobora kuvuga ko umuntu ashobora kubyakira, ariko nkamufasha kuko nta kundi, kuko muri abo bana 10 n'ababyeyi be niwe wenyine wasigaye. Kandi nawe ahari, nawe afite umutima mwiza, nta rancune hari mu mutima yacu. Kandi ikindi, turi hano kuri iyi si, tugomba kugira niba duhari nuko dufite impamvu, nuko tugomba kugera ku bintu byiza. Dufite energy nyinshi, dukora ibintu byinshi. Ntago ibyo ni ukugira ngo mbabwire ko ntago batwishe, turahari, turakomeye. Ibyo ndivugira njyewe n'abanjye, ariko ndabizi ko hariho abarescape benshi bari muri iyo position nk'iyo yanjye. Turakomeye, nubwo twabonye ibintu bikomeye cyane, turakomeye. Murakoze cyane. Never again. Na 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 na.
proceed to the lighting of Urumuri Rutazima, the never-ending light of hope through photo series. Ndibuka ya mivu yatembaga amaraso, bafuyurwaga shinyaguro, bazira uko bavutse kandi aribo batiremye. Mureke tubibuke ariko tuniyubaka ahahise hacu, hatubera icyizere cyo kubaho neza. Hora mwana washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba. Hora mwana washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba. Ihorere uri imfubyi cyangwa uri umupfakazi, nje kuguhoza ntuheranwe n'agahinda, ntuheranwe n'agahinda. Hari w'icyizere cyo kubaho neza, burya iyo igiti gitemwe kirongera kigashibuka. Dufatanye urunana mu kwiyubakira ahazaza hacu, nitwe Rwanda rw'ejo, tuzarukorera mpaka tunaruhoze. Mwana washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba. Hora mwana washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba. Ihorere Rwanda, hari w'icyizere, turi mirasire yo kubaho neza iraturasiye. Ihorere mama, ihorere shenge, ntiduteze na rimwe kuzabibagirwa. Aho muri muruhuke neza mu mahoro, ikivi cyanyu tuzacyusa. Mwana washavuye, ufite umuryango mugari wakumara intimba. Mama senge, mwana washavuye, aracyari w'icyizere cyo kubaho neza. Ufite umuryango
welcome Judge Carmel Agius to deliver his remarks. It is an honor and a privilege to be invited to participate in this exceptional program to commemorate the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsis in Rwanda. I wish to thank Ambassador Nduhungirehe and the Rwandan Embassy in the Netherlands for allowing me to present this message. On this solemn occasion, we come together to reflect on one of the most gruesome atrocities committed in modern history. It is difficult for the human brain to fathom the volume and scale of Rwanda's loss, whereby every single man, woman, and child who fell at the hands of the genociders represented an entire world. Although the global health pandemic prevents us once again from meeting in person, this does not make this day less significant or powerful. People all over the world are commemorating with you. You are not alone. As I address you from my home in The Hague, far away from Rwanda, let me assure you that the Rwandan people are ever more present in my heart and in my mind. It is of paramount importance that we keep the spirit of KWIBUKA living on in perpetuity. While this remembrance plays an essential role in ensuring that momentum is not lost in bringing to account the remaining perpetrators of the genocide against the Tutsi in Rwanda, it also aids in countering those who add insult to injury, who commit an additional heinous crime against the victims of these atrocities. I'm referring to those engaged in genocide denial. Genocide denialism is not a new phenomenon. Sadly, history has taught us that as surely as night follows day, denialism follows the depraved act of genocide. In the digital society we live in, with access to countless unverifiable sources of information, the concept of alternative facts has become all too pervasive, and consequently denialism thrives. If we are not vigilant, the tiniest of untruths that is allowed to go unchallenged will multiply and spread and become even more difficult to rectify in the future. Therefore, all right-thinking people must counter the misguided arguments of the genocide deniers with equal, if not greater intensity, to ensure that the truth prevails and lessons are learned. Only facts can fight lies, and we must stand united to ensure that the facts are being heard. The inaction of the international community, but also of every individual when confronted with such denial, would be tantamount to complicity in creating an alternative reality. It would further abet the dehumanization of the survivors and strip them of both recognition and justice. Denialism does not only inflict additional pain and suffering on the victims of the genocide, it delays reconciliation and is an overall danger to peace and security. Moreover, genocide denial is a direct threat to international justice and the rule of law. The ICTR was established not only to bring justice to the victims, but also to contribute to the process of reconciliation and to the restoration and maintenance of peace. The tribunal, which closed its doors in December 2015, indicted 93 individuals. In the course of its existence, it established beyond reasonable doubt the horrific events that the people of Rwanda and Rwanda as a nation endured 27 years ago. Another critical aspect of the ICTR's legacy is that today we can no longer claim the absence of structures to pursue justice or a lack of jurisprudence that we may consult. We must use these instruments to prevent an erosion of the gains that have been made in the fight against impunity. In this regard, I am pleased to share with you that the mechanism has now completed the Kenya-Rwandan translation of all remaining ICTR trial judgments and is in the process of making them available and accessible so that these judgments will be available to the Rwandan people in their own language. My dear friends, in spite of all this denialism, I have a word of encouragement for you all. Lies written in ink or in social media will not erase facts written in blood. Indeed, the ICTR judgments are filled with facts written in blood.
I reiterate that having established this as an objective fact, it is important to confront the denialist and call even by its name. We must do this not simply to set the record straight and to deliver justice to the victims, but because it is the right thing to do. Because it is the least we can do to ensure that the uncountable souls who perished did not die in vain. Of this, there can be no denial. Therefore, rest assured that the mechanism remains as committed as before as to succeed in its mandate and to carry out protecting the legacy of the ICTR. Thank you, and please stay safe. Mr. Paul Huijts will be delivering his remarks on behalf of the Dutch government. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to thank Mrs. Safari and the Ambassador Nduhungirehe for inviting me to KWIBUKA in the Netherlands. I'm grateful for the chance to take part in this ceremony. For the second year in a row, KWIBUKA in the Netherlands is an online event. The world is still facing a pandemic and many of us are isolated in our homes. It warms my heart that, despite the situation, we have come together again for this important day of remembrance. No matter the circumstances, it's important to gather the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, designated in the United Nations General Assembly resolution of the 26th of January 2018. The genocide destroyed the lives of countless Rwandans, including those of Hutus and others who opposed it. Many innocent civilians lost their lives. Those who survived were left with immense sorrow and a deeply wounded society. Their homes, schools, hospitals and churches has been destroyed. The country was left traumatized. The international community's response to the atrocities was too little, too late. Today we stand united to commemorate the events of 27 years ago. For the young people among us, 27 years may seem like a very long time. However, the past is part of the present and the future. That's why reflecting on past events is the only way to move forward. Educating our children about what happened in 1994 is crucial, because they will have to prevent atrocities from happening in their lifetime. After the genocide, the Rwandan people wholeheartedly chose to build a better future. They showed true strength, and I have nothing but admiration for that. I'd like to mention one example of their success. Rwanda has reconstructed its justice system. This wasn't an easy task, but the Rwandans perfectly understood that there can be no peace without healing and no healing without justice. That's why they are dedicated to holding the perpetrators of the genocide accountable for their crimes. And I'm glad that the government of the Netherlands has assisted Rwanda in that process. For over 25 years, we've been providing expertise and capacity to help Rwanda rebuild its justice system. Our two countries' formal cooperation on justice will end in 2022. To honor our partnership, Rwanda and the Netherlands will jointly organize a conference in Kigali in June of this year. We have invited Rwandan and Dutch students to engage in a friendly debate on the last day of the conference, because the future of justice is in their hands. Today, I can assure you that the Netherlands will continue to support Rwanda in its fight for accountability. Genocide suspects will not find a safe haven in this country. And I want to close by reflecting on Urumuri Rutazima, the eternal flame of remembrance. May its light guide the Rwandan people to a future that is always bright and peaceful. And may their journey be an inspiration to the whole world. Thank you. Welcome the keynote address by Ambassador Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe. Mr. Paul Huijts, Secretary General in the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Judge Carmel Agius, President of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals,
Mrs. Christine Safari, President of IBUKA-Netherlands, Mrs. Naila Clarisse, survivor of the 1994 genocide perpetrated against the Tutsi, Excellencies, ambassadors, heads of mission, and members of the diplomatic corps, dear compatriots and friends of Rwanda, ladies and gentlemen, good afternoon. I wish to start by expressing my gratitude to you all for being with us today for the 27th commemoration of the 1994 genocide perpetrated against the Tutsi. This is the second year that we organize this event online, as the Netherlands and the whole world are still battling the COVID-19 pandemic. However, with the ongoing vaccination campaign and the implementation of preventive measures, we hope that this KWIBUKA27 will be the last that we will hold by afar without being physically together. First and foremost, I would like to give solace to you, genocide survivors, especially in this difficult period in which the Rwandan community cannot comfort you as per our tradition. 27 years have passed, but the wounds are still fresh and the memories are still vivid. But I can promise you that the government of Rwanda will continue to stand by your side and support you in the long journey towards healing. Indeed, since this fateful year of 1994, you have shown incredible resilience and strength. Strength to rebuild yourselves, physically and morally, and strength to rebuild your country. Excellencies, ladies and gentlemen, we are here once again gathered to remember, unite, and renew as per the theme of our commemoration. We remember 1 million children, women and men massacred during 100 days of horror for the only crime of being born as per God's wish. We remember and honor women and girls who were sexually abused and who, for those who survived, were left with the trauma and incurable diseases. And we remember the righteous among the Rwandan nation who chose to oppose evil and protect lives at the expense of their own. We unite as Rwandans, a people that share a single culture, a single language, and the same beliefs to defy the artificial divide caused by colonialists and entertained by ethnic regimes. We unite to turn a dark page of our history, to restore the dignity of our people, to promote reconciliation and our Rwandanness in order to shape a brighter future for present and future generations. We renew as an ancient country that chose not only to recover and rebuild, but also to be resilient and self-reliant, striving for socio-economic transformation, for the promotion of the well-being of the population, and for the protection of our planet. And we renew our commitment to share with the rest of the world our experience in peace building and to learn from others with a view to fostering solidarity among the nations and building a better world. Excellency, ladies and gentlemen, genocide is the most serious crime on earth. Therefore, accountability for those who planned, organized, and executed this horrible offense to humanity is a fundamental human right for the victims and the necessary step towards healing and reconciliation. In this regard, significant achievements were recorded by the Rwandan judiciary over the past 27 years, including the adjudication of almost 2 million cases by the Gacaca jurisdictions between June 2002 and June 2010. As for the fugitives abroad, the government of Rwanda has since 2007 issued indictments and international arrest warrants for 911 individuals living in 33 countries worldwide. Rwanda appreciates the critical role played by friendly and principled countries
which prosecuted and or extradited genocide fugitives living on their soil. We are particularly grateful to the Kingdom of the Netherlands for the decisive actions it took in this regard. Not only did our host country support our justice sector in the wake of the genocide, but it also investigated, arrested, prosecuted, convicted, and extradited a number of genocide fugitives. The government of Rwanda remains actively engaged with the Dutch authorities to ensure that the remaining genocide suspects who are still roaming the streets of Dutch cities and towns are also brought to book. The International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, was also able to hold a number of genocide masterminds to account. The ICTR, as well as its successor, the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, will leave a substantive body of jurisprudence, including the qualification of crimes committed in Rwanda as a genocide against the Tutsi ethnic group, as well as the fact that rape and sexual violence also constitute genocide in the same way as any other act, as long as they were committed with intent to destroy a particular group targeted as such. Excellencies, ladies and gentlemen, last year on 20th April 2020, the United Nations General Assembly reaffirmed the date of 7th April as the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. The Assembly condemned without reservation any denial of that genocide and urged member states to develop educational programs that will inculcate in future generations the lessons of that genocide in order to help preventing future genocides. Regarding this fight against genocide denial, Professor Gregory Stanton, a renowned researcher in genocide studies and prevention, who wrote a book on the 10 stages of genocide, listed denial as part of the crime of genocide itself, as the 10th and ultimate stage of genocide. Deniers are adding insult to the injury of genocide. They are killing the death, as the Dutch professor Roland Moulin rightly put it in his book. Deniers' aim is to blame and torment the victims while absolving the perpetrators. Genocide denial was initially spread by genocide fugitives across the globe, through their families and communities, but they later on received support from scholars, regional experts, lawyers and journalists, even here in the Netherlands. In this respect, we thank the Dutch government for taking its part in this global effort against genocide denial. We believe that commemorations and public awareness campaigns are preventive measures of prime importance against this scourge. However, this is far from enough. This is why our embassy, together with IBUKA-Netherlands, is ready to work with the Dutch government and municipalities to find a place in this country for a memorial of the genocide against the Tutsi and to ensure that this major event in the history of humanity is adequately taught in Dutch schools and other forums. Furthermore, as preventive measures are never enough to avoid the commission of a crime, we hope that the host government will consider adopting legislation against a denial of the genocide against the Tutsi on the model of laws already enacted in France and Belgium. Excellencies, ladies and gentlemen, His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, once stated, and I quote, "The security of peoples who have once been targeted for extermination can never be exclusively physical. Until all ideologies which justify killing as a patriotic duty are defeated, our world is not truly safe." End of quote.
In this regard, I recall that never again was the world's commitment after the Holocaust. This commitment was renewed after the 1994 genocide against the Tutsi. It is our view that never again should not be just a sincere sentiment or a convenient slogan, but should be translated into a fortress against the ever-present threat of extermination. In the aftermath of the genocide, Rwanda became committed to peacekeeping and to protection of civilians around the world, and is now ranked third UN troops and police contributing country globally. We have also endorsed the UN principle of the responsibility to protect R2P, and as a matter of fact, Rwanda co-chaired with the Netherlands for many years the group of Friends of the R2P in New York. Similarly, our country was a promoter of the Kigali Principles for the Protection of Civilians, adopted in our capital city, Kigali, in May 2015. Those principles are made of commitment by the United Nations and by troops and police contributing countries to protect civilians more effectively. With the more recent Action for Peacekeeping Initiative, A4P, Rwanda believes that the United Nations is now fully equipped with a comprehensive framework to prevent the world from other mass atrocities. And we hope that collectively, despite recent failures in conflict theaters, all UN member states will eventually implement those UN principles in good faith. Here, we should always remember the wise and optimistic words of a 15-year-old girl and Holocaust victim deported from Amsterdam, Anne Frank, who wrote in her diary, and I quote, "I keep my ideals because in spite of everything, I still believe that people are really good at heart." End of quote. In closing, Excellencies, ladies and gentlemen, and to honor the victims of the 1994 genocide against the Tutsi, let me once again invite you to remember, unite, and renew by speaking and acting against hate, against racism, against anti-Semitism, against bigotry, against discrimination, against mass atrocities, and against the crime of crimes, genocide. I thank you for your kind attention. nje kuguhoza ntuheranwe n'agahinda hari wikize cyo kubaho neza burya igiti gitemwe kirongera kigashibuka gufatanya urunana mu kwiyubakira hazaza hacu nitwe Rwanda rw'ejo tuzarukorera mpaka